Hi guys, welcome back to my channel Mystery of Beauty. In today's video I'm going to show you घर पे बैठ के कैसे आप 3 स्टेप में फेशियल कर सकते हैं या फिर DIY फेशियल भी आप कह सकते हैं क्योंकि अभी तो हम लोग घर पे ही है क्वारंटीन में, सो वी कांट गो आउटसाइड एंड गेट आवर फेशियल और क्लीन अप डन। सो क्यों ना घर पे बैठ के थोड़ा सा DIY फेस मास्क या फिर स्किन केयर किया जाए। तो ओके, without any further ado, let's get started the video. And before start the video, don't forget to subscribe to my channel, and if you like this video, please don't forget to give this a thumbs up. So yeah, let's get started. So first I'm gonna pull my hair back. I'm gonna wear this hairband so that it doesn't come. So yeah, so now the key ingredient, first step is going to be cleansing. So for cleansing we're going to use, here I have taken milk. I hope you can see. I have 2 tablespoon of milk. You can see, I hope you can see this. In this I'm going to mix, here I have taken 3 tablespoon of besan, gram flour we called, what we called actually. So here I'm going to take 1 tablespoon of milk, और थोड़ा सा कम भी आप ले सकते हैं according to your face. So I'm taking half. I think half is going to be enough. अगर ज़रूरत पड़े तो फिर we're going to add it later on. So I'm taking it like this. I'm gonna mix it. No, I'm going to make a thick, not thin. ऐसा कंसिस्टेंसी होगा जैसा फेस वॉश का होता है या फिर क्लेंजर का होता है, उस टाइप का कंसिस्टेंसी होगा. थोड़ा सा और बेसन लगेगा. यू कैन इवन स्टोर इट ऑन द रेफ्रिजरेटर. सो या, सो आई थिंक मिक्स इट रियली वेल. मेक श्योर कोई भी लम्ब्स वगैरह नहीं रहे मिक्सचर पे. It's going to be our first step, which is cleanser. We're going to use it for remove any kind of dirts or makeup if you have. Right now I don't have any makeup on my skin except lip balm. So yeah, it looks like this. It's quite liquidy, so a little more, I think it should be good. So yeah, you can see, mix it really well. After mixing it, you're going to take it on your palm like this. I'm taking this much. If I need, I already washed my face with only water, nothing else. So I'm gonna rub it with my hands. Now I'm going to apply it. Don't forget to apply on your neck. I think I need a little bit more product because myself. मसाज इट 2 to 3 मिनट्स, जैसे आप फेस वॉश करते हैं घर पे वैसा ही. थोड़ा सा ज़्यादा और टाइम लीजिए ताकि ये, क्योंकि एक फेशियल काइंड ऑफ अ थिंग है, सो वी नीड टू मसाज इट रियली वेल सो दैट जो भी डर्ट या फिर पोल्यूशन है, इसमें मैंने मिल्क भी ऐड किया है जो आपके स्किन को लाइटन अप करने में हेल्प करेगा. So yeah, and if you have oily skin, combination skin or normal skin, you can use it. Even dry skin also can use this cleanser because it has milk in it. So मेरा hair थोड़ा सा सामने आ रहा है इसलिए pull your hair back. So yeah, really massage it. And besan is really good for all skin type, but if you have dry skin,
don't use besan in a regular basis. Try to use in a week or so. So yeah, and it also helps to reduce your tan if you have, or any kind of pigmentation if you have. So yeah, so my face is clean I think now. So yeah, I'm gonna go and wash my face up. So yeah, मैंने यहाँ पे अच्छे से फेस क्लीन कर लिया है, वॉश कर लिया है. So I'm gonna pat it dry with a tissue. You can use towel, face towel. I also use Miniso or Mumuso, I think, sorry, Mumuso's face towels because they are really gentle on the face. Even tissue is really hygienic for your face, so I prefer to use tissues most of the times. You can see I have a pimple over here. So yeah, my face is now dry a little. So the next step, which is the second step, is going to be scrub. So for scrub we have lot of things to make scrub at home. So here I am making scrub with sugar and tomato. So what I have taken here is cut a half tomato. I have taken a tomato, and here I have with me some sugar. So yeah, I hope you can see. So I'm gonna dip this tomato in the sugar. You can little granular sugars you can take. So what this sugar does is going to rub your skin and gently exfoliate your skin, and it's not going to be very harsh on the skin. So yeah, I'm taking this. I hope you can see. Now I'm going to rub it. And if tomato juice अगर थोड़ा सा निकल के आ रहा है तो take a tissue like this and just. Tomato has rich antioxidants in it which helps to lighten up your skin and reduce any kind of pigmentation if you have on your skin. Even also removes the sun tan. So yeah, and this sugar granules particles is going to help to exfoliate the skin. और जैसे जैसे आप इसको रब करते जाएंगे आप देखेंगे कि शुगर धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है क्योंकि टोमेटो हैज़ जूस इन इट. सो इट्स गोइंग टू. एंड डोंट फॉरगेट योर नेक. इफ़ यू नीड लिटिल बिट मोर शुगर, अगेन डिप इनटू द शुगर bowl. Here I am doing so. And then again rub it. You can use tomato juice and besan as well for making any kind of DIY face mask. Let me know if you want to see more videos like this, DIY kind of videos. I'm definitely going to make it for you guys. Yeah. So rub it like 2 to 3 minutes. आई थिंक मेरे आँख में भी चला गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं. सो आई एम गोना go and wash it. So yeah, I'm just gonna go and wash it. So you can see मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है and you can see my skin is looking really good and I'm feeling so good right now because of this step which we are doing. So yeah, the थर्ड स्टेप इज फेस पैक. सो फेस पैक के लिए यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं. यू कैन यूज़ मुल्तानी मिट्टी, यू कैन यूज़ सैंडलवुड पाउडर. सो वट एवर सूट्स योर स्किन according to your skin. If you have oily skin, normal skin or combination skin, you can use easily besan or gram flour. So I have combination to oily skin, so here I am taking the besan again. You can use मुल्तानी मिट्टी as well. मुल्तानी मिट्टी भी बहुत अच्छा होता है. तो मैंने सोचा कि घर में होममेड DIY बना रहे हैं तो let's use the besan only. So here I am taking besan
आई थिंक इसमें 2.5 टेबल स्पून है, तो मेरा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया क्वांटिटी, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम कर लेती हूँ इसको, सो दैट वेस्ट ना हो ज़्यादा प्रोडक्ट। तो या मैंने थोड़ा सा इसको कम कर लिया है। सो इसमें मैं मिलाऊंगी लेमन जूस। लेमन जूस तो आप लोग जानते ही हैं, इट हैज़ साइट्रिक एसिड इन इट, सो इट्स रियली हेल्प्स टू डी पिगमेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, एंटी रिंकल के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेन जो इसका खासियत है वो है, I think, brighten up the skin, and it removes any kind of scars you have. If you have pimple scar, acne scar, whatever scar, or sun tan, sun rays, आपके अगर स्किन को बहुत ज़्यादा टैन कर दिया, it removes the tan totally. Trust me guys, use this tricks at home and do let me know in the comment section below. So here I am taking the lemon, 1/2 of a lemon, not much, you can see. So I'm taking this lemon juice, squeeze it really well. तो मैंने इसको पूरा क्वीज कर लिया है, यू कैन सी। पहले मैं इसको थोड़ा सा मिला लूँगी, इसके बाद इसमें मैं मिलाऊंगी डाबर गुलावरी का रोज़ वाटर। यू कैन यूज़ एनी रोज़ वाटर वट एवर यू हैव एट योर होम। आई यूज़ दिस वन, सो आई एम यूजिंग दिस वन। यहाँ पे थोड़ा सा कहाँ से बाल आ गए मेरे सॉरी। सो I'm going to use according to the paste, जितना लगेगा। थोड़ा सा पानी भी आप ऐड कर सकते हैं। इफ़ यू हैव warm water or cold water, you can, for refreshment you can use cold water. I sometimes use it, so I'm gonna use some cold water. I'm gonna mix some cold water in it and gonna make the paste. सो गाइज़, मैंने यहाँ पे पेस्ट तैयार कर लिया है, एज यू गाइज कैन सी। थोड़ा सा इसमें मैंने वाटर मिक्स किया है। सो नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई इट ऑन माई फेस एंड नेक। सो या आई हैव ड्राई टिश्यूज ओवर हियर, सो इग्नोर इट। सो नाउ आई एम गोना अप्लाई इट। तो मैंने यहाँ पे फेस मास्क अप्लाई कर लिया है। सो आई एम गोना रेस्ट इट फॉर 15 to 20 minutes, then I'm gonna wash it off and then I'm gonna come back. So yeah, rest it for 20 minutes. If you have very much tan or scars, leave it for 20 to 25 minutes. It's gonna enough for the skin. And if you have normal skin, just using it regularly too, then leave it for 15 minutes. That's enough, not more than that. I'm gonna leave it for 15 to 20 minutes, then I'm gonna wash it off. So then I'm come back. So guys, I washed my face after 15 minutes. Now you can see the results. I hope you can see. Sorry, I have some tissue. So my skin is really glowing, and whatever tan I have, I think it removes it. You can use this I think month में you can use it fourth in a month, fourth time, or if you want to do it weekly, then you can use it one time in a week. So that's enough for you guys. And I hope you like this video, and if you do, then please don't forget to like this video and subscribe to my channel. Don't forget to subscribe to my channel and press that notification bell icon so that you will always get notified whenever I post a new video. And share with your friends and family, and do try it out at home. And stay safe, stay at home, and let me know your thoughts about this video so that I can make it for you guys more videos like this. And yeah, stay tuned, stay blessed, love you guys.